the manager. So, all right. So they'll be able to still at least follow the program. So, kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé we must not give up at this stage. We must remain firm and adamant. Pé Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà ní bíbá. Mo ní láti stop wele. Máa padà wá lórí ẹ̀ later. Mo fẹ́ play Mr. Wale Edun. Ẹ má bínú ẹ lọ sórí KOIKIMEDIA. I am live there on the Instagram. I need to, if not, ẹ lọ sórí on that platform. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platforms. Mo fẹ́ fi phone, mo fẹ́ fi ṣe play tí Wale Edun sọ lately. Thank you so much. So let's switch on the speaker, and then we can then start preparing to wind down as well. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mr. Wale Edun, you want to fix Nigeria? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? No problem. We are wishing you the best of luck. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ ní bíbá. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. So how long do I have? 2 minutes. No, but that's the program, but this was 6 hours ago. 30 years ago, I was here. I was very optimistic. Ṣé ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ ṣá? Kò loud dáadáa. It's here. And those who are not here, Mr. Dr. Suleiman is here, along with the likes of the young people then, in the early 30s, who this country did very well by. The Atidon Peter sides, the Fola Adeolas, the Kwega Oyebodis, and so on and so forth. And we're very optimistic. And we heard pretty much what we have heard today. But there's a missing ingredient. Just like for the Spanish football team up till about 2010 when they won the World Cup, there was a missing ingredient. They had everything, talent, and so on and so forth. I think the missing ingredient for us was a certain type of leadership. And I think you heard earlier today that this may very well be the leader that can bring us all together and take this country forward. It's a good argument, but Tinubu is the leader that can take us out of the mess in Nigeria. But Tinubu ni wà níbẹ̀ forever. That is one thing. If Mike Sibiba said that could pick that up because of the wind and all that. Yeah. Mr. Wale Edun is saying that Tinubu is the best leader at this time that can pull and make Nigeria to work. Nobody argues. But Mr. Wale Edun, will you be retained after Tinubu has left with all the structure, the policies to make Nigeria to work? Or are we going to get another government that will come in? Tọ́lọ̀ máa tẹ̀ máa mú yín kó má tó wá jẹ́ pé APC ló máa wọlé kó lọ jẹ́ pé irú PDP ló wọlé àbí Labour Party gbogbo wàhálà tó bá ṣe wọn ní fọ́lù ẹ̀ kódà nígbà yẹn gan ẹ ṣé gan ni ìyá mi Yeti Queen, thank you so much and I say thank you, we appreciate. So we are not here to condemn Mr. Wale Edun, but we are saying that Mr. Wale Edun, all these you are trying to do, Ọlọ́run ti fún yín ní talent ẹ ti kàwé dáadáa. I mean, why are you trying to fix something that eventually somebody else will come? Tí PDP bá dé, kódà Ọlọ́run má jẹ́ kó prove Wale Edun gan, òun gan á fẹ́ sá kúrò Nàìjíríà. Even though pé tó bá jẹ́ kó ṣe dáadáa. Ṣèbí torí pé APC nísìn, ẹ̀wọ̀n tí Tinubu ṣe pẹ̀lú Emefiele lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ wá imagine tí another government bá dé. So ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support wọn, ní kẹ́ máa support wọn. Yes, Nigeria ò tí pín náà. So èmi ò lè fún yín lówó, so government láti ṣe ní tó máa jẹ́ kí ẹ rí oúnjẹ jẹ, ó máa láti ṣe tí ayé yín máa fi wà stable, tí Nàìjíríà máa fi pín. But tí ìjọba yìí bá parí ẹ̀, tí Wale Edun, bàbá Wale, wọ́n ti ní ká má pín bàbá, Mr. Wale Edun, brilliant, very good, he knows what he's talking about. Ó tún gbé Kàdósò wọlé, ẹja máa gbọ́ lọ. I also want to thank Economic Summit team, particularly the likes of Ijoma Taylor, Sohede Ukoli, who determinedly
pushed and pushed to make sure that Mr. President was in a position to have enough information to keep his promise. It's not easy. Okay, moving my analysis there. Only Mr. President has a lot of good things to keep him informed. Keep Buhari informed. Buhari was kept informed, but Buhari had a different agenda for Nigeria. Tinubu has an agenda to fix Nigeria. But the same àwọn mala tí Tinubu gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ torí àbókí mala ni wèrè Buhari ọmọ Fúlàní gidi ni. Buhari's father is from Niger. Ìyẹ́ ẹ̀ gangan ni ọmọ Katsina. Ìyẹn ló ṣe gbé gbogbo investment lọ sí Niger kò mọ̀ pé kù máa wáyé ní Niger. I think they did very, very well. I just did my job. I can't imagine being here and I didn't deliver the president and facing you all. So it was the fear of that propelled me. In terms of the economy, the priority areas are there, and they all boil down to improving livelihoods, delivering economic outcomes. Improving livelihood. Kí lèmi need, kí lẹ́yìn need. Tí bá wọnú lé nísìn, mo fẹ́ make sure pé mo ní heating. Torí tó bá tutù, a gbọ́dọ̀ tán heater. Ìbò láti fẹ́ rí gas ta fẹ́ lò. Ìwọ̀nba díẹ̀ ní Scotland ní. Scotland doesn't have enough gas. Scotland does not have enough gas. So wọ́n gbọ́dọ̀ import gas yẹn wá sí ìlú yìí. Now, ìbò ló ti import gas wá. Mo kàn fún yín ní how the trade tí UK ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan. This is how the trade works. So they need the gas from another country tó ní lọ́wọ́ tó pọ̀. Ìlú wo ló ní tó ní gáàsì púpọ̀ jù? Russia. Russia has gas tó wà ní Russia kò ṣe kékeré. But ìjà ti wà láàrin West àti Russia. So now West gbọ́dọ̀ máa ronú ní kíákíá. Ibo láti fẹ́ máa tapu gas. Àwọn olótú ní gas tó pọ̀ jù. Nigeria. Pipe lọ́kọ̀ fi lé. Wọ́n máa lé pipe yẹn láti Nigeria. Àwọn wo ni ibo ni gas yẹn pọ̀ sí jù? Òkè Ọya lọ́dọ̀ àwọn Igbo lọ́hùn. And these are the people that you are marginalizing. So you can see that, you know, Nigeria is like a pressure cooker. Tí gbogbo I can manage and deceive ara wa. So let's go back to Wale Edu. So again, it's talking about making your life better. Tẹ́ ẹ bá tẹ́ lè jẹ 3 square meal. I expect you to eat 2 square meal and live a better life. Kó tó di pé Tinubu government máa ṣe tán. Tí Tinubu government máa fi ṣe tán, tí life yóò change, then gbogbo tí Wale Edu ṣe is a waste of time. Because the next government coming will do worst. Ẹ jẹ́ ká padà sórí in tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ̀gbọ́n sókè, Mr. Wale Edu. Delivering economic outcomes. Delivering economic outcomes. Human resources aspect, and of course, we have the human resources. Human resources. Lọ́fíìn jẹun láyé yìí nísìn. It is called the human resources. I can be here and be working in Nigeria and I should be paid from Nigeria. Do you know that? Ṣé mo kó tó bá pé Nigeria ń ṣiṣẹ́? Majority àwọn àtàjẹ́ diaspora. Inú Nigeria láti ibi bẹ́ẹ̀ la máa gbé. But inú Nigeria láti máa sanwó fún wa. You don't know that. Mo fún yín ní example kan rí. Sky mi lélẹ̀. Irin tẹ́ ń rí. Kó tó di pé wọ́n gbé wá sókè. A máa ń lose reception. Àwa pè wọ́n because service mi tí mo sanwó fún. Ẹni tí mo wá pè yẹn, àwa ti ń sọ̀rọ̀ lọ. Èmi wá tẹ̀ rò pé bóyá Indian because ibẹ̀ lọ máa ń gbé customer service lọ àbí South Africa. O2 nísìn South Africa ni base wọn wà fún customer service. Nigeria ò ṣe country báwo la ṣe máa gbé tó bá gbé wá sí Nigeria gbogbo kí àwọn èèyàn lè máa ná tán. Kò ń ṣe gbogbo yẹn tẹ̀ wá lórí platform ẹ̀yin àwọn tó ń ṣe ẹni tó ń ṣe fraudster ò ní wo KOIKIMEDIA ó lè ní wọ́n. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ń gbé customer service pé I make a payment lórí phone tó jẹ́ pé Nigeria lọ gbé wá ẹ̀kọ́ imagine. Nígbà tí mo pe bèbí yẹn táwa ń sọ̀rọ̀ lọ ó wá ní Bulgaria lòún wà ní Sofia. Mo ní Bulgaria kẹ̀ ó ní yẹn ó ní kódà inú ilé lòun ti ń bá mi sọ̀rọ̀ ṣé mo pé ó ń pa 400 and something pounds equivalent owó ìlú wọn ní Bulgaria. Ó ní kò ń ṣe òun gbaṣẹ́ yẹn direct lọ́wọ́ Sky ti ní company tó sọ́ọ̀sì iṣẹ́ yẹn fún ní Bulgaria. Hey Nigerians tẹ́ bá ń gbọ́ program mi torí yín ò bá burst mo mọ tó tún lè burst torí yín. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n tó wà Nàìjíríà
tó bá yẹ pé Nàìjíríà ní system tó ń ṣiṣẹ́ tọ́dẹ̀ lè checkmate exam lásán lẹ ṣe ní Ìbàdàn wọ́n ti ní gbogbo àwọn 520 tó ṣe exam yẹn àwọn nọ́ọ̀sì ìlú yìí wọ́n ní olè ní no ẹ má yẹ kí n lò bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ ti commit crime against humanity wọ́n ní center yẹn olè center ni so gbogbo àwọn tó lo visa wọlé through center yẹn nísìn wọ́n máa retake exam yẹn ẹ wá imagine ẹni tí kò tẹ̀ sí exam yẹn rárá tó yẹ pé wọ́n bá ṣe ni ó ń padà lọ Nàìjíríà àbí kó wá bó ṣe máa sọ́ta rẹ̀ tó bá jẹ́ pé tó ti wọlé o ìlú yìí dẹ̀ ní time láti ṣe investigation exam center lásán ó ti wà corrupt ká wá gbé gbogbo call center wá sí Nàìjíríà ṣe mọ̀ pé yẹn ẹ máa di hush puppy tó máa pọ̀ níta ó máa fẹ́ tó 3 million tìbígbà tó hush puppy tó ń tẹ̀ sí wa lójú ẹ ti rántí kò tẹ̀ ó tẹ̀ tún olè ló ń jà ó tún tẹ̀ sí wa lójú àwọn kan tún máa wá hélẹ̀ hush puppy ìgbà tẹ́mi ò lè ń ṣe hush puppy èmi ò kí ń ṣe hush puppy ṣèbí hush puppy á máa jẹ McDonald's kò tẹ́ ń jẹ McDonald's jẹ fruit jẹ gbogbo àṣọ olè ló ń jà olè ní nígbà tó bá nínú brain yẹn kí ló dé tí kò fi ṣe fún Nàìjíríà kò Nàìjíríà fúnra rẹ̀ ó ní kò help òun because mo gbọ́ background ẹ̀ díẹ̀ ó ní Nàìjíríà ti jẹ́ kóun suffer ó dẹ̀ jayé tó dáa but nísìn ó dẹ̀ yẹ pé prison tó wà gan better ju wọ́gan lọ I'm not joking prison tí ó wà l'Amẹ́ríkà ó better ju ẹ̀yin Nigerians tẹ́ wà nílé lọ because ó máa jẹ oúnjẹ mẹ́ta ike kéré máa dùn nísìn irú aṣọ tó máa fún ike kéré máa dùn tó máa wọ̀ nísìn aṣọ òtútù ni torí kò gbọdọ̀ kú sí bíbà kò dẹ̀ wá sílé until Tinubu máa fi ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀tàn because almost 7 years ló dà ń pọ̀ fún kékeré máa dùn tó bá jáde gan sẹ̀ ó máa ní tag lẹ́sẹ̀ so what we are saying is that this country has the human resources how can we have 60% of youth ẹ̀ ń ṣe tán ní university ẹ̀ kàn ń bára yín sùn back and forth inú ẹ̀ náà lè máa bímọ ẹ wá fẹ́ gbé responsibility ọmọ yẹn ẹ fẹ́ gbé lé sister yín lọ abroad ẹ rò pé sister yín ò ná ọmọ tó máa tọ́jú tó bá yẹ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ni movement tó bá ti ṣe kíbọ̀ rọ́ọ̀kì tó ti confam pé wọn ò rí mọ́ wàá lọ register wàá fún ẹ ní red book ìyẹn làwa ń lò ní bíbá bó dẹ̀ yẹ pé green book ló máa fún yín so gbogbo ilé tí Mr. Wale Edun sọ yìí campaign after election ni campaign after election ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe kíbọ̀ rọ́ọ̀kì àwa gan ní bíbá gan sẹ̀ àti pàdé mọ́ torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan sọ pé ká tighten up ẹ̀yin wá ń ṣe kíbọ̀ rọ́ọ̀kì wà wá bímọ tán wà wá bọ̀bọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ó rẹ̀ ṣe mẹ́sẹ̀ sí mi Mr. Koiki support kílódé kí ló jalè fún ẹni èmi náà ní family náà Nàìjíríà láti máa sanwó fáwàtàwà níta as diaspora ọ̀ọ́kọ́ employ wa ká look kò ṣe àwọn tó wà ní medical line ṣé o mọ̀ pé you can work as a medical doctor láti ta kó máa treat èèyàn ní Nàìjíríà àwọn kan ṣáà ń ṣe as voluntary job àwọn kan dẹ̀ ń ṣe as humanitarian work bọ̀bọ̀ kan wà lórí Twitter oríṣiríṣi ló máa ń dissect nípa health so ó máa give and take láyé tó bá jẹ́ pẹ̀lú yẹn ń ṣiṣẹ́ so gbogbo ilé tí Mr. Wale Edun sọ ẹ̀yin wo ṣe ọmọ GSS 3 tó gbọ́n yìnbó lẹ́fẹ́ sọ pé human resources kò gbọ́ pápá and this is why we are saying that let's wind down this country ẹni náà ẹ wá jẹ́ kó máa fi Nàìjíríà ṣe try your luck bíi ti máa ń play nígbà tí mo wà ní phase 2 o ṣàtúmọ̀ game yẹn try your luck wàá lọ try your luck bí o máa jẹ bí o ní jẹ this is not what we want they are using Nigeria as an experiment must be mo kí ẹ ń bẹ̀ mo kí ẹ ọmọ Kẹ́hìndé Nigeria has become a testing ground inú ẹ̀ náà ni Bill Gates máa ṣe tiẹ̀ inú ẹ̀ àwọn kan tẹ̀ like Bill Gates monopoly tó ń play lórí kò sí laptop kan tó bá rà láyé yàtọ̀ sí Apple wọ́n dẹ̀ pé another software another operating system kan ní ti mọ̀ yẹn nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ computer wọ́n ń pè ní Ubuntu ó dájú Microsoft lọ but Microsoft kò jẹ́ kó gbérí ó tẹ̀rí ẹ̀ mọ́lẹ̀ ó tẹ orí ẹ̀ mọ́lẹ̀ kò jẹ́ kó gbérí rárá ta ló ti gbọ́ Ubuntu rí is an operating system kò sí computer tó bá rà láyé lé ní nísìn o máa bá Microsoft níbẹ̀ why it is monopoly àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń control media. I don't even want to mention the name of the àwọn ethnic group kan tó ń control kì í máa wà controversial lórí program mi àwọn tí wọ́n Ubuntu bàbá operating system ni èmi prefer ju Microsoft lọ eléyìí ni Wale Edun ṣe wá ń sọ fún wa pé human resource wà Tinubu is a listening person okay tó bá wá ṣe tán then what happened we are not here to condemn
Tinubu government, but we are saying that the future of Yoruba people in Nigeria is not working. Ìyẹn lẹ fẹ́ accept. Ẹ fẹ́ kó máa fi Nigeria ṣe trial law, kájọ máa ṣe kó máa lọ sẹ́yìn kó máa lọ síwájú. Àwọn ní time yẹn. Lótìtọ́ ẹ lè máa sọ pé yẹn, but ọ̀nà owó la máa fi gba Yorùbá nation. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni United Nations kọ́ ló máa fún wa ní country. But the first thing is àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ ara wa yé dáadáa. Mo ní 50%. Mo fẹ́ dárúkọ ìṣitẹ́ni ẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ àgbàlagbà popular person ní ti bá dárúkọ gbogbo ilẹ̀ máa ní irú èèyàn báyìí ló sọ bẹ́ẹ̀. Tẹ bá rí nǹkan tó send sí mi lórí status mi wọ́n ní 90% ló ń follow Tinubu. Mo ní I can't wait for this government to finish. Àwa ní time. Ṣẹ̀rí time yẹn lẹ́yìn òní ìyẹn lẹ ṣe ń pààyàn lẹ ṣe ń ṣe oríṣiríṣi because ẹ wà in a haste which is the right thing. Báwo nìyẹn ṣe máa sick tó máa lọ sí hospital tó ní 10,000 naira. Girl kan nísìn ní Abuja wọ́n ní kó wá ṣe usher gbogbo tó fẹ́ fún wọn ní bí 10,000 naira per day ni kódà ó ń sunkún ni ó ní wọ́n strip òun naked ní Abuja. Àwọn boys they are not smiling. The situation is going to get worse. Lóòótọ́ ẹ lè ní pé Tinubu máa stabilize ẹ̀ ká ṣe fún ní time problem tí yín nìyẹn kó fix Nàìjíríà kó ṣiṣẹ́ fún yín no problem but fáwa long term àwọn ò lè accept pé ká remain in Nigeria. Ìyẹn la ṣe ń tẹ̀lé bàbá Akíntóyè la ṣe dúró ti bàbá Akíntóyè. Nigeria is ewu lẹ tún gbélé mi lórí ibà oríṣiríṣi lẹ máa ń dára nínú TikTok yìí o ẹ ṣé gan ni thank you so much fìlà bíi cowboy mo tẹ̀ láti lọ wá cowboy easy dollar mo máa need fìlà cowboy àwọn ní cowboy yẹn Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo yín. Bishop Adesina ní Yorùbá nation will give the blue book. Agents ọ̀kọ́kọ́ fún yín àwọn kan wà tó ń pè ní Dawn. They have a very good platform. They have a Talomo Dawn is a southwest something that puts together, they're working with the government in Yoruba land. But Intofe move, wọ́n lè move ẹ̀ púpọ̀ because there's a lot of restriction in the current situation of Nigeria. DAWN. They are in Ogun State is a southwest joint, they have a brilliant template. Gbogbo tó fẹ́ ṣe ó wà restricted to some extent. Ṣẹ̀rí tá a bá mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí n lọ meaning sovereignty fún yín. Ṣẹ̀rí tá a bá gba sovereignty yẹn padà ẹni ẹ fẹ́ ṣe restructure ẹ fẹ́ ṣe regional government a sì máa wà lábẹ́ olórí burúkú àwọn tó wà ní north. Ẹ jẹ́ ká gba sovereignty wa ká dá dúró tán délẹ̀. Tábàtẹ̀ máa bára wa jà ká máa bára wa jà tó jẹ́ pé Yorùbá la máa bára wa sọ. Kò ń ṣe pé à ń bára wa jà nísìn èmi sọ òyìnbó ìyẹn kan ní why you speaking in English because tábàtì ní sovereignty tiwa it comes a government that will tell you that gbogbo ntẹ́ bá máa ṣe tẹ́ máa fi operate is under Yoruba constitution. How many of you understand the 1999 constitution? How many of you have read it? Ẹ kọ́ màá wá síbi ẹ̀ máa sọ̀rọ̀. Some of you don't even understand what is inside the constitution. It's one of the biggest fraudulent constitution. Constitution yìí náà ni Tinubu wá ń lò. Constitution yìí ni Tinubu ń lò. So you think that Tinubu can change anything with this fraudulent constitution? So when we talk about sovereignty, kí ni meaning ẹ̀? Sovereignty. Tabani is a supreme power or authority. We need that sovereignty. Ìyẹn gangan la need. Tabati ní sovereignty tiwa gbogbo àwọn provinces wa kí ló ń pè ní provinces gbogbo bí tẹ́ ń pè ní local government lẹ́nìí. Ó máa bẹ̀rẹ̀ sí transform. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ní strong database. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìjọba tó ń pè ní government. Nigeria ò kì í ṣe government. They are not running a government in Nigeria. It's party government. And they know the game very well. And they've been running this game before 1999. Mo ti ṣe program rí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa state by state. Àtẹ̀tí parí program yẹn àtúntò move sí nǹkan mi. Mo lọ wo record àwọn tó pè ní military administrator. Àwọn olórí burúkú ara wọn náà lọ tó wá ṣe governor in the new dispensation of the 1999 election. Àwọn tó ti run ìjọba níbẹ̀ lábẹ́ military administrator àwọn náà tún padà wá ṣe governor nígbà yẹn náà ti jí owó rẹpẹtẹ nígbà tí wọ́n ṣe military administrator ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ tó ń pè ní security vote. Èmi kọ́ mo sọ́nà senior advocate of Nigeria Robert Clark ló sọ bẹ́ẹ̀. It was during the military regime ni wọ́n gbé tó ń pè ní security vote. Do you know how much is the security vote today? Maybe we might have an idea because the governor of Osun State àwọn Adeleke ó ní 500 million because ó sọ̀rọ̀ kan tó ní 500 million ó dẹ̀ máa pín fún gbogbo local government ó ní ẹ̀ kí mi ẹ̀ dìde kẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ mi gbogbo wọn ti di empire.
so ìwọ tó ní understand the constitution o wá argue lórí social media o rí pórí ọ̀pẹ ní kó bẹ translate the constitution sí Yorùbá kó lè kà back to back kó fi ṣe lecture fún rẹ àti family ẹ nínú ilé kó máa bèrè pé kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ mí kí ló dé tí àwọn ọmọ mi ò lè lọ sí school kí ló dé tí mo lè ní welfare kí ló dé tí a ṣe ń gbé nínú Nàìjíríà tí a wà backward is the 1999 constitution yẹn dẹ̀ ní Nàìjíríà fi ń operate tí Tinubu ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ó wá ní jagaban èmi ló kàn no problem ẹ jẹ́ Agbọ́wálé Ẹdùn lẹ́ẹ̀kan sí i gbóhùn sókè. And of course a fairer a more level playing field, particularly for young people to express themselves, as we had the opportunity in our days. But ẹ má yẹ kí n bú only young people express themselves as we nígbà tó ń tọ́jú òun nígbà regional government ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń tọ́jú ẹ̀yin nísìn many of you are struggling because the influx the Nigerianness bí àṣà Dr. Kebiorun òun ló ń affect wa back to back. Gbàgbọ́ yé 1999 constitution ó ń sọ̀rọ̀ nípa youth wọ́n pa youth ní October 2020 mo rán journalist mi lọ kó lọ síbẹ̀ ní Lekki toll gate ní October 20 kò sí ẹyẹ níbẹ̀ because ẹmọ tán ṣe rí àwọn governors yìí máa dọ́dọ̀ tí wọn ká tó máa lọ nísìn àwọn ọmọ fẹ́ fi parí ètò yẹn wọ́n ti wọ́n gbogbo àwọn baálẹ̀ gbogbo àwọn ọba àwọn wọ́n lè má lè sọ fún ọba àwọn ọba ńláńlá wa wọ́n nílé báwọn yẹn sọ̀rọ̀ ẹni àbọ̀ ọmọ bọ́ ṣe máa present ẹ̀ fún wọn pé kábíyèsí ẹ má ẹ̀kọ́ ṣe ẹni rally ládùúgbò yín o èèyàn kan ló ṣẹ̀ jáṣẹ́ yẹn fún mi pé Mr. Koiki ìtàwọn ọba sọ fáwọn nìyẹn pé ẹ má jẹ́ kí èmi tí mo wá ń ta mo wọ kíní sísàlẹ̀ èmi á máa fira mi èmi á jẹ́ kó tutù ṣe mí léṣe támáwẹ̀ lélẹ́yìí mo wọ támáwẹ̀ mo wọ singlet èmi kẹ̀ mo dẹ̀ wọ socks sísàlẹ̀ mo dẹ̀ wọ bàtà gidi orí tí mo dé ilé tí mo dé sórí gan sẹ̀ mo dẹ̀ ti bo etí mi kò tutù púpọ̀ náà but at least now we standing mo ṣe lè ṣe é lè gan sílẹ̀ kátẹ́gùn fẹ́ sí mi lórí díẹ̀ tó bá ti ń di pé drop díẹ̀ ní kíní àmì lè máa dúró síta báyìí but for now ó ṣì wà okay ṣe rí àwọn ọba yẹn kí ni Mr. Adeyanju sọ wọ́n ní boss man the local government chairman was just greedy person he stay very close to the house of which I will never mention here he stay far away from the village kí ló fẹ́ máa gbé ní village fún ṣé village yìí ṣiṣẹ́ ni village ò ṣiṣẹ́ now I don't think some of you kò sí village ò ṣiṣẹ́ so when Mr. Wale Edun is talking about the youth of today oh yes because we have 60% of the youth in Nigeria today. But this 60% of the youth are not given opportunity because the way Nigeria is structured. And this structure is because we are not under sovereignty, our own supreme power. So, a sọ̀rọ̀ nípa sovereignty yẹn ní ìdajì. So, tá bá ní ká lọ wo, what is sovereignty in a simple word? Tó ń ṣe òyìnbó ńláńláńlá. Sovereignty can be described the power of one state. Yoruba nation kò tí tutù púpọ̀ náà àti jíire kò tí bí a torí pé mo double up ni èmi kẹ̀ ìyẹn ọmọ ọlọ́mọ máa jẹ́ kó tutù ṣe mí léṣe ó sì wà okay. Sovereignty can be described as the power of one state or a thing over another or the freedom a state or a thing has control itself. Tabatúnika lọ síwájú díẹ̀ sí what is an example of sovereignty? Sovereignty is the right of a nation. My question is Nigeria a nation? Ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa argue, ṣé Nigeria ṣé nation ni? What define Nigeria for me? All these our scholars, our elite, Wale Edun knows that Nigeria is not a nation, but they are trying to experiment Nigeria. Ẹ mọ̀ pé project ló gbé lé lọ́wọ́, òun náà fi experiment. Project ni because let me kí ló ń pè ní kí ló ṣe máa ní kí wá defend the project yìí because when you have a gigantic project wọ́n náà máa try gbogbo oríṣiríṣi Wale Edun náà nísìn á lọ gbé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jọ lọ sí school tó mọ̀ pọ̀ good àwọn tó wà lamẹ́ríkà tó wà ní Canada àwọn tó wà Nàìjíríà á kó wọn together á ní káwọn jọ ṣiṣẹ́ èmi àná òkè wọn á bẹ ṣiṣẹ́
make I tell you something. Mo mọ àwọn kan tó yẹ pé they are being paid for every work they do with the Nigerian government and they are not living in Nigeria. Tó bá kọ paper kan fún government gbọ́dọ̀ sanwó fún wọn. Ó kọ́ yẹ pé government máa ń jẹ gbèsè ni. So àwọn ọba wa wọ́n ní ó ti sọ fún àwọn ọba kíkọ̀ mẹ́nu kúrò níbẹ̀ yẹn pé do not allow any kind of form of rallies kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá aládùúgbò yín. Tó bá ti ṣẹlẹ̀ pẹ́rẹ́ a máa hold you responsible. Ntíyàn kan sọ fún mi láàárọ̀ yìí nìyẹn. So these problems of being part of Nigeria, if not going to resolve because Nigeria is not a nation. So à ń sọ̀rọ̀ nípa sovereignty. Sovereignty is the right of a nation, a group of Yoruba people, to be self-governed. Right now we have governors, but these are not working on behalf of a Yoruba country. They are working on behalf of Nigeria as a country. Kawa menu sọ́dọ̀ àwọn governors wa. I'm asking why is this governor Aketi? Bí èmi ni mo understand ẹ̀yin ọmọ Ondo state mo dẹ̀ ní mo rí aunty mi ní bíbá my big aunty Comfort Ológunjà àbẹ́yìn tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ondo mo ti understand kí ló dé tí Akérédolú operate láti Ìbàdàn ṣé wọ́n ti ṣògùn sí governor's house tó sọ fún pé Ìbàdàn ni kò ti máa operate nísìn I don't get it. I mean, I am lost. Ẹ̀yin ọmọ Ondo state ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìn. Ẹ̀dùn àmì ló yẹ kí n má bàa sọ̀rọ̀ sọ. Kí ló dé tí Àkẹ́tì ìyẹn gọ́vnọ̀ Akérédolú tó operate láti Ìbàdàn tó padà sí state ẹ̀? Ṣé wọ́n ti ṣe ògùn sí state yẹn because kò sí nǹkan tó kì í ṣe Nàìjíríà? Ṣé wọ́n ṣọ́ọ̀tì kan talisman àwọn àtọ́fẹ́ clear bẹ̀ kó tó di kó máa padà ní? Because why is he operating from Ìbàdàn? If he's not feeling very well, èmi ò gbàdúrà ikú fún. I pray he has a good health, but for now, maybe he should resign. Because what is the essence of a governor that cannot operate? And this is how you want development to happen in that state. I pity a lot of you, but we will never stop carrying you along to the reason why the Yoruba people must exit. We will leave Wale Edun. I do not own that video. You can watch it on the YouTube of the channel's television. But the last thing I'm going to talk about before we finally close the broadcast this evening. Remember, my name is Olami Koiki. This is KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. A journalist to the core, a father, and also an uncle. A man that believes that the Yoruba people can do very well without being part of what is called Nigeria today. In Yokoni, I am from Ondo State. You and in UK, you are also talking from there. Come home if you want to make sense. Omali, Bombasta. Oh, no, I'm from Ondo State. Omali, Lofeya. Abi, Oshafe Soro, Bombasta. Come back home. Timba Wale, ko wale mi wale. Olórí burúkú somebody, Bombasta. Onida fáwọn tó bí ẹ. Into lè sọ fún Ṣẹ́wọ̀n Kíbalóyè ló máa sọ sí mi níbí báyìí. Ṣẹ́wọ̀n Kíláyọ̀ kúkú ní dá yín lóhùn. Gbogbo comment ten comment kò ní dá yín lóhùn. Olórí burúkú ọmọ àlà, àwọn ọmọ Fúlàní. Àwọn ọmọ Fúlàní tá máa fòkù pa gbogbo yín tó bá yá, ó kù díẹ̀ ni. Àwọn tèmi ń bá sọ̀rọ̀, I am talking to the real Yoruba people. Kò ń ṣe àwọn ọmọ àlè Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyá mi Mrs. Posh ọmọ àlè ni. À ń sọ pé gọ́fúnà yín ó operate láti Ondo State, láti Ìbàdàn. Ṣé yẹn right? Only come back home. Okay, ìyá mi David ni, yes, the place has been laced with juju according to the report by the deputy governor. Okay, so answer. So kò wá sílé mi tó lè gbé ní Ondo State. Kí Ọmọlúkà fún nílé kó máa gbé lọ́dọ̀ Ọmọlúkà náà. How can a governor be living in Ondo State, Ibadan? How is he going to manage the project in Ondo State? I am talking to the real Yoruba people. Don't wait for your life to be taken before you join the Yoruba Nation movement. The Yoruba Nation movement is a movement, as you can hear it, is a movement. Nigeria is still operating. But I know, and I'm very, very sure that Nigeria will wind down at the appropriate time. Tinubu lived in this country for 4 years. I teach a Yoruba Nation for 4 years. Milton Keynes, he was away from Nigeria and he was doing the same thing I'm doing, but the only difference is consider technology by. So in that Tinubu man ṣe one-to-one meeting làwọn máa ń ṣe wá lọ meet wá sọ̀rọ̀ kí la ṣe máa ṣe kí la ṣe ní ṣe àbọ̀dọ̀ mo yẹ yín nísìn. Eventually he went back to Nigeria. Tinubu gangan kọ́ ló fẹ́ lò from what I was told
Funsho Williams was the best option on the table. But the rest is history. Tinubu got to become the governor of Lagos State. And tó bá dẹ̀ wà ní position yẹn ní Lagos. Ìyẹn Ọbásanjọ́ ṣe bàjá títí. So he was able to pull resources together, brought in some certain people, they transformed Lagos to some extent, and he was able to become the Jagaban of Lagos State. But kò sẹ́ni tó lá ambition. There's nothing wrong in that. He had another ambition. But gbogbo tó sọ fún wọn nígbà yẹn, nígbà tó jẹ governor, òun kọ́ ló ṣe o. This phone is also saying 15%, so we're going to wind down the program as quickly as possible because this is the backup channel of KOIKIMEDIA. So what we are saying right now is that Tinubu gave the assurance to the Afenifere of certain things. It failed. It did not deliver. Bí àtọ̀rẹ́ làwọn bàbá yẹn ṣe supported tó lọ support Peter Obi. The Moki Baba wa Kunle Shita, ọmọ Lubaka Moki bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àlè ti pọ̀ jù. Àwọn tí Fúlàní ti báyà wọn sùn. Moki wa KOIKIMEDIA backup team. What we are saying before we go as our take-home note, Mr. Wale Edun, ẹ̀rípẹ́ ni mo focus lé lórí. Àwọn tó mọ̀ yín wá deliver message mi fún yín. I wish you would do the best, but 4 years, I hope that there will be a comeback of Tinubu to complete the 4 years. But maximum 8 years, you would have done your best to stabilize the Naira. Because Naira yẹn ó ti dead, ó ń lọ bí ẹyẹ lékeleke. Naira today to pounds is 1,490. Naira to dollar is 1,230. Àwọn kan ní lọ sókè ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, doesn't matter. Àìtí wọ December. We are still 2 months away to December. Initially, 24th of October 2020. By the time tá máa fi dé December, Mr. Wale, tẹ́bá tẹ̀lé bá wa reduce ẹ̀ pé kí náírà yẹn kó máa lọ sókè ju bí ó ṣe ń lọ. We will know that you are working. How you going to do that? You have told us that 10 billion naira is coming into the economy. Mo kí bàbá wa Stephen Emmanuel, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn GR1. Triple DRS, mo rí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, mo rí pé ẹ̀wọ̀ program tí mo ṣe lánàá, mo ti rí comment yìí. What we are saying to Mr. Wale Edun, you are a brain to part of Tinubu's government, but that brain will be stopped after 8 years. One, you need the service yìí mọ́. Kódà, Tinubu ò lè invite Ọ̀ṣínbàjò into his government. Ọmọ Yorùbá sí Yorùbá nìyẹn o. Ẹ mọ̀ why? Because ọ̀dàlẹ̀ ni Ọ̀ṣínbàjò. Ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú òun l'Ọ̀ṣínbàjò. Ọ̀ṣínbàjò tún fẹ́ compete. Bí àwọn tó wá ṣe deal yẹn, I don't know. Because kí ló lè mú Ọ̀ṣínbàjò ṣe sọ pé òun náà fẹ́ jẹ president? Nítorí pé àwọn north wọ́n ti fa pọ́nrán ẹ̀ má bínú fún ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ti fa bọ́ọ̀sẹ̀, wọ́n ti sọ́kẹ̀. So Ọ̀ṣínbàjò ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ nígbà tó wọn àti Buhari jọ ń ṣèjọba because wọ́n ti máa fún ní impression pé ìwọ la máa lò. Bó ó ti gbàgbé pé wèrè olórí burúkú málà kan náà wà tó fẹ́ lò tó ń pè ní Ahmed Lawan, ìyẹn former senate president. Wọ́n wá ti gbogbo wọn lọ síbẹ̀. Ọ̀ṣínbàjò náà wá jókòó báyìí. Tinubu wá ní Ọ̀ṣínbàjò mi lè mímú ẹ wá náà kó wá jẹ vice president. Irú ẹ̀kọ́ ló yẹ kó tún lẹ́ni nísìn Ọ̀ṣínbàjò ó kàn fò káàkiri báyìí. Kí ló lọ ń ṣe? Ó lọ ń ṣe presentation. Every presentation tó bá lọ ṣe dọ́là ló máa fi sanwó fún. Ó máa jayé táyé máa fi tán ni. But ìwọ tó jọ mọ agbègbè ibi tí Ọ̀ṣínbàjò ti jáde ní Rẹ́mọ, ṣé Rẹ́mọ ni? Ìjọ kan mo sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣínbàjò yẹn àwọn sísà kan bínú. Wọ́n bínú níbí báyìí, wọ́n ní kí n má ṣe gíníkan. Ní mo ti gbọ́. Ọ̀ṣínbàjò nísìn kí ló ṣe fún yín ní local government yín? Ṣé rí government tẹ máa sọ pé yẹn tíyàn kan bá ti débẹ̀ kó wá ṣe àdúgbò wa kádùúgbò wa fine, ìyẹn kọ́ là ń fẹ́ o. We want everybody to be accountable for everything. Ní Kẹ́nẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni. Ẹ lọ sí Kẹ́nẹ́ nísìn. Kódà ibi tí wọ́n gbé bàbá wó lọ́wọ́ sí gan, èèyàn á fẹ́ máa sunkún koríṣiríṣi. Màá ní káwọn ọmọ mi lọ síbẹ̀ níjọ́ kan. So we are not talking about a government that is there. Kí Tinubu kó favour wa, Rugi Giant ẹ ṣé gan ni for the rose, and thank you so much for everyone that continue to support us one way or the other. Ọ̀ṣínbàjò did 8 years. I had the privilege láti meet lẹ́ẹ̀mejì tó wà close nígbà tó ń ṣe campaign ṣe 2019 bàbá Gbówórìn. Kódà èmi àtàwọn SSL lájọ dúró tó Ọ̀ṣínbàjò fi dé nígbà tó ń gbówó káàkiri yẹn Gbówórìn, wọ́n ti gbówó yẹn sínú ọjà, wọ́n ti ṣaṣọ fáwọn èèyàn, wọ́n ti wọṣọ. Ṣẹ́rí gbogbo yẹn ìyẹn ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì.
gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature lè ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀yìn gan lè wà accountable fún àwọn gan wà accountable fún yín so tẹ bá ń gbọ́ táwọn kan bá nìyẹn Tinubu ṣe dáadáa fún wa oh yes èmi náà lè sọ pé ẹ̀yin náà ń ṣe dáadáa fún mi because nínú Yorùbá nation àfi tí bá fi parọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe dáadáa fún wa ẹ má dáwọ́ dúró làkàn sọ ni ìyẹn ò lè wọ́kọ̀ kẹ́yìn kan wọ́n máa sọ fún mi nísìn pé àbí kẹ́mi máa sọ nísìn pé Yorùbá nation yìí Ọlọ́run jẹ́ kó tán ẹ jẹ́ ká máa bá lọ báyìí ṣe mọ̀ pé mo ti wà selfish nìyẹn ó wù mí pé ká gbà lẹ́nu so that àwọn tó ń tẹ̀ fún wa lówó gan ká lè channel energy yẹn sí nǹkan míì because at the end of the day this is what Yoruba people are looking for ẹni tó máa wọlé tó máa fún yín ní peanut díẹ̀díẹ̀ rather than thinking about a whole situation of asking for a sovereign nation where everybody will be accountable where there will be database tí Tinubu máa fi ṣe tán ẹ lè rí any database láti sọ pé ìwọ tó ń wò mí tó láǹfààní àti gbọ́ program yìí o máa ní opportunity pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pé o wà nínú Nàìjíríà and that is where we're going to leave it today. Thank you so much for everyone that have joined us. My name is Olami Koiki. We will play the anthem and we close the broadcast. Remember to follow us. Mo like àwọn tó ṣe ń bá wa ṣe audio video wa tá à ń ṣe appreciation to you. Ó tún di ọ̀la lágbára Ọlọ́run tí bá dẹ̀ ní strength kò sígbà tí mo lè jáde but for now I gotta say we appreciate every one of you. Mo kí olórí ẹbí wa wà látà mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa mo kẹ́yìn grandma anything bá dárúkọ like I always say àfiṣèbínú bọ̀kákọ̀ dárúkọ yín Crowley Banks Papa DJ Baddest ṣe máa ń kọrin ní sà mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tóyè Mr. Shakuri mo kí yín ẹ má bínú tí ìbá porúkọ yín dáadáa Bọ̀sùn Judio all hail Biafra Mr. Francis Afolabi Mr. Bamidele Olúlẹ̀yẹ kódà mo kí Guru Maraji gonsef ó ti ránṣẹ́ sí mi títí you know he likes me so much ó yẹ ká ṣe interview but mo ṣì busy there mo kí yàwá Oyíndàmọ́lá mo kí Mr. Kim Adiora Saki mo kí ta ló tún wà níbẹ̀ Ọlọ́run dáre mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fádàre mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tíìmù yín náà thank you so much mo kí Princess Awoniyi mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok mo kí gbogbo yín tẹ́ bá yẹ pé gbọ́n kankan tí kò tẹ́ yín lọ́rùn yá bọ̀bọ̀ ìṣe wá lórí àwọn èdè báyìí I cannot be like the other medias tẹ́ bá bú mi tí bá rí màá bú ẹ padà màá bú yẹ màá bú bàbá ẹ but ẹ̀yin tá à ń bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣẹ́yìn là ń bú àwọn tí mò ń ṣépè fún tá à ń bú gangan born bastard làwọn olóṣèlú yẹn and we must continue to say that and into don't deserve nìyẹn until they start talking about the self-determination èpè lọ́mọ àgbà mo kí bàbá wa ìyá mi Ọláníkẹ́ ẹ ṣé gan grandma mo wá kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bọ́lọ̀ ń ṣe ń jẹ́ pé nífẹ̀ẹ́ tèmi Ọlọ́run ànífẹ̀ẹ́ tẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń wà concern torí pé mo gbọ́dọ̀ lọ ká má mẹ́nu baró Kóìkì ọ̀rọ̀ Ìgbòho yẹn wá ń kọ́ ìṣòro àìtí ọ̀rọ̀ chief tó wá sọ yẹn èyí tí chief sọ èmi lèmi gbé jáde èmi kọ́ ni mo máa sọ tí chief máa ṣe bọ̀ mo mọ̀ pé gbogbo yín pè mí pé Kóìkì ìwọ lágbẹnusọ chief náà ó yẹ kí wọn náà lè èyí tá à ń sọ ni pé bóyá ìpàdé táwọn gọ́vnà lọ ṣe ní Ọ̀yọ́ lẹ́nìí bóyá ó máa facilitate kí ìwéré ilé bóyá security máa wà níbẹ̀ we hope that they can provide security Ìbà Gani Adams mo kí n dáadáa bàbá mi lóògùn ọ̀fẹ́ o ẹ̀yin náà ẹ bá wa ṣe kí ni ẹ bá wa gbóhùn sókè àwọn ọmọ Yorùbá ní àwọn ògbóhùn yín púpọ̀ mọ́ wọn náà àwọn kọ́ máa ń rí yín ní káàkiri àwọn ibìkan èmi mọ̀ bí tó ti ń rí yín ẹ bá wa gbóhùn sókè lágbára Elédùmarè Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa mo kí àwọn OPC mo kí Àgbẹ̀kọ̀yà mo kí gbogbo ilé pátápátá mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá you don't have to agree with Yoruba nation but I'm sure you know that Nigeria is not working as long as you know that Silver Badmus mo kí brother wa tó wà ní Afghanistan Yeye Dara mo kí wọn mo kí Ọmọlúkà mo kí Bàbá Èkìtì mo kí gbogbo àwọn medias wa mo kí gbogbo ilé nǹkan ṣe and on that note I say very good afternoon mo kí ìyá mi Fúnkẹ́ Yàlájé mo kàn sport yín nísìnyí mo dẹ̀ kí àwọn tó wà lórí mixlr pẹ̀lú wa mo kí ẹ̀gbọ́n mi Michaela mo kí Prophet Ológunlúwa kò ní sí wa kò ní rẹwà Yorùbá nation lágbé dání àwọn ọmọ kankan nípa nǹkan mi ò bye for now. Àgbéga ìgbàgbọ́ o.
àti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ o ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun àwọn ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò àwa ni ìmọ́lẹ̀ Ògùn Adúláwọ̀ àwa ni. Thank you so much. Enjoy the rest of the evening. Remain security conscious in Nigeria. Don't trust everything at this stage. Nigerians must be very, very careful. There's a lot of crime going on. I wish you all the best. Ẹ ṣé gan ni mọ́mí wa, Mrs. Posh. Bye for now. Aláròyé Ìbàdàn, mo kì í sá o. Ó dàbọ̀. Thank you so much, Pastor Mo. Bàbá mi Akínwùmí, ẹ ṣé gan ni sá. Ẹ̀yin tèmi lórí TikTok. Any nice evening. All the way. God bless. Shout out to those of you. Grandma Lé Ajayi, ẹ ṣé gan ni ma. Ìyá mi Ọlánìkẹ́, ẹ ṣé gan ni ma. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí KOIKIMEDIA Instagram. Thank you so much. Bye for now. Ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr. Nílé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bye for now. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́wà lórí ìyá mi Tókunbọ̀, Ìyálájé, mo kí lẹ́ẹ̀kan sí o. Aziz, thank you so much. Aziz Aláṣẹ, ẹ ṣé gan ni o. Bye for now.